ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وليش ما نحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق وإحنا نتفرج، لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز سلي كان وزير دفاع امريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين. واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا التآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو. نحن عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الآخر. How did he feel when he heard that President Obama had won the Nobel Peace Prize? طبعا هو It goes without saying, he's an African. And we're proud that we Africans, we in the African continent present someone who's an African to be the President of the United States of America. We are proud of that. But as regards the Nobel Peace Prize, I do believe that he deserves it. But to be given right now, in my view, it's some sort of hypocrisy or sycophancy. And I think it's premature. It's not due yet. وبعدين يعني أقول بهذه المناسبة إن الفلسطينيين وين الأخ أبو مازن هو ما نشوف ما تزعلش، الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم حنوضحكم بأنهم أغبياء. أولا الإسرائيليين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة 20 سنة ولم يهتموا بها. أعلنوا دولة سموها إسرائيل عام 48 وتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب ما دام هم في غنى عنها وغير مهمة لهم، لماذا يقاتلون الآن من أجلها؟ هذا غباء. تو اليهود يموتون بالعشرات بواسطة الفدائيين الفلسطينيين حتى في تل أبيب بسبب وجودهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة مهمة لهذه الدرجة، لماذا تركتوها عام 48؟ تركتوها، هذه مش مهمة. طيب الفلسطينيين أغبياء لأن هذه الأرض كانت بيدهم متروكة لهم 20 سنة، لماذا لم يقيموا فيها دولة؟ مش معنى الآن يموتوا بالعشرات حتى هم لكي يعملوا دولة في الضفة الغربية قطاع غزة. ما كانت بيدكم الضفة الغربية قطاع غزة. ما الضفة الغربية كانت تبع الأردن وغزة ما كانت تبع مصر من عام 48. Dans tous ces aspects, tout ce qu'il restait à faire. Le président Nicolas Sarkozy a indiqué hier qu'il vous avait demandé de progresser sur le chemin des droits de l'homme. Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs. Ça n'a pas été évoqué. Pas du tout, absolument pas. Nous avons évoqué les questions de coopération entre les deux pays
Nous avons évoqué tous ces contrats dans différents domaines et dans l'intérêt des deux pays. Gaddafi demonstrated his renewed power by humiliating his host. He failed to honor most of the 10 billion euros worth of contracts he had promised, such as one for Rafale fighter planes. In his first public address, Gaddafi challenged the two powers that dominated Libya. في ليلة مجيدة لتجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة أعداء الشعب هي السفلى. إن الشعب الإنجليزي يدرك تماما إن قاعدته باتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي، ونحن ندرك أيضا إن الشعب الأمريكي الذي يحتفظ بقاعدة فوق أرضنا. The first day of the revolution, a couple of Range Rovers drove up to the U.S. Embassy. They said, it's time for you to meet Brother Muammar. He shared the Arab view that our objective was to maintain client states throughout the region, using our military bases and using economic aid and other inducements. Gaddafi told the American diplomats that the giant Wheelus Air Force Base and its 5,000 airmen were no longer welcome. The United States lost a strategic base in the heart of the Arab world, but it did not break off relations with Gaddafi, far from it. We don't trust the West anymore, so Russia, China and India will be our allies in the oil sector, construction and investments. Should the West revise their positions anyway and admit it was in the wrong and apologise, come and say it was my mistake and the position I'd stuck to was wrong and I therefore doomed the Security Council to pass the resolution, despite my not having understood what was going on in Libya, and what has transpired is not worth this hype. In this case, the West should abolish Resolution 1970. If they come and apologise that they were wrong, in this case all good relations can be restored, with economic cooperation in oil production, construction and joint enterprises. They may return, but priority will always be for Russia, China and India. هل المقاعد الدائمة هل نحن متساويين فيها؟ أبدا غير متساويين، من برا الخطابة فقط، زي ما تخطب في حديقة. Gaddafi upstaged Obama's 40-minute speech by speaking for an hour and a half, delivering a scathing attack from the podium against the world body. It was as if fireworks went off. Seriously, what he said was that the UN, the world body, has failed to intervene or prevent 65 wars since the inception of the UN in 1945. Now, as Gaddafi spoke from the podium, he was holding a copy of the UN Charter in his hands, waving it ferociously, and he was
saying that the UN right now is not a democratic institution because it's really the Security Council that holds the power, particularly 5 veto-wielding members of the Security Council that hold the power. He said that the power needs to be held by the General Assembly. He said that's what would make this international body more democratic. And what he said that actually shocked everybody that was watching his speech was that the Security Council should instead be called the Terrorism Council. And we should not accept any resolution taken by the Security Council according to its composition right now. We were under trusteeship, we were colonized, we are independent, and now we are here to decide the future of the world in a democratic way that will maintain world and peace security. All people, small and big, are equals. This is terrorism, like the terrorism of the Qaeda. This is terrorism. Backed by a handful of officers, the then 27-year-old captain toppled the corrupt but pro-Western monarchy of King Idris.